Vanakkam. Good afternoon, everyone. I now request Professor Neharanjan Biswas, Vice Chancellor of SBV, and Registrar A.R. Srinivasan of SBV, and Chairperson of IKSSERA, Professor Balanehru Subramanian, to occupy the dais, please, sir. Karka Kasadarak Katpavai, Katrapin Nirka Adarka Taga. A warm welcome to all esteemed guests, respected dignitaries, and valued participants. It is with immense pride that I, Dr. Padmavati S., Professor of Pharmacology, extend a heartfelt welcome on behalf of Shri Balaji Vidyapith and Indian Knowledge System, Science Education and Research Academy to the IKSSERA second Bharatiya Jnana Parampara Conclave. Today we gather to celebrate the rich and ancient traditions of Indian knowledge system, a treasure trove of wisdom passed down through the Guru Shishya Parampara, guiding us on the path of knowledge, well-being, and harmony with nature. Yes. Sir, I request the chief guest, Dr. Gopal Jayaraman sir, also to join them on the dais. Please, sir. IKSSERA is symbolized by 4 colors, each representing a key aspect of its mission. Purple signifies our pursuit of the unknown, echoing the spirit of the IKSSERA as we explore new frontiers of knowledge. Yellow represents the sun and the evolution of Indian knowledge systems, culminating today in the letter of intent signing with Akshi Siddhar Yogam Tattva Research Trust, marking a significant collaboration in teaching and research. We respect and honor the wisdom of all IKS experts, which is represented by blue, whose insights are as vast as the universe. Lastly, the green connects us and the Indian knowledge system to nature and health, as symbolized in our scientific discussion platform hosted by IKSSERA, and today we will discuss on sustainable health. So let us commence this conclave with our anthem. The SBV anthem reflects the spirit and values of our university. I kindly request the audience to rise for the SBV anthem. Vidyadadadi vinayam, vinayadadadi patrata. Vidyadadadi vinayam, vinayadadadi patrata. Patrata dhanabnoti, dhanadharmam tata sukham. Patrata Education gives humility. Humility gives character. From character, one gets wealth. From wealth, one gets righteousness. In righteousness, there is joy. Please be seated. Thank you, everyone. Now to formally welcome us, I invite Professor Karunanidhi Usha, Director of Accreditation SBV. Let's give her a warm round of applause, please. Vanakkam and good afternoon. All the esteemed guests, respected faculty, dear students and attendees of the day, it brings me immense honor and privilege to welcome each one of you to this enlightening program on the Indian knowledge system, beautifully hosted by Sri Balaji Vidyapith.
Sri Balaji Vidyapith stands as a premier institution in higher education, consistently leading the integration of traditional knowledge and modern wisdom. Our commitment to academic excellence, research, and holistic development is deeply entrenched in the values and principles gleaned from our ancient wisdom. Today's event is a celebration and in-depth exploration of the profound wisdom and rich heritage embedded in our ancient Indian knowledge system. To officially commence this program, I extend a warm welcome to Honorable Vice Chancellor Professor Niharanjan Biswas, sir, to preside over the function. We welcome you, sir. We are deeply honored to welcome Dr. Gopal Jayaraman, sir, Regional Director of the Indira Gandhi National Center for the Arts, Puducherry, as our chief guest. We welcome you, sir. On behalf of Sri Balaji Vidyapith, it's my delight to extend a warm welcome to Shri M. Egilane Lebel, the Managing Trustee of Aksi Siddha Yoga Metattva Research Trust, Pondicherry, to actually collaborate with Sri Balaji Vidyapith and lead us towards the Bharatiya Jnana Parampara through a memorandum of understanding. We welcome you, sir. Okay, sir. I'm thrilled to welcome our distinguished guests and panelists, Dr. Kishore Tripathy from Sri Aura Bharati, Sri Aurobindo Society, Puducherry, and Shri P. Rajeswaran, former Managing Director of Prosper Consultant Limited, Republic of Botswana. We welcome you, sir, to this occasion. Their presence today is a testament to their dedication and passion for the preservation and promotion of our invaluable heritage. Thank you, sir. I also take pride and joy in welcoming our cherished members of the SBV family, to begin with our beloved Registrar Professor A.R. Srinivasan, sir, who is also an acclaimed Carnatic musician, who will lead the scientific discussion platform on internal body sounds. Additionally, we have amongst us the renowned yoga therapist and a scholar, Dr. Ananda Balayogi Bhavanani, the director for the Institute of Salutogenesis and Complementary Medicine, and the brilliant mind behind this entire initiative, Dr. Balanehru Subramanian, the principal of School of Biomedical Sciences. Their insights and expertise will enrich our understanding and appreciation of the Indian knowledge system. As we embark on this journey of exploration and learning, today let us remember that the core of Indian knowledge system lies in its universal and timeless relevance. I encourage each and every participant here to engage actively in discussion, enter into dialogues, pose questions, and share insights. Today, let us commence this journey, drawing inspiration from the profound wisdom of our ancestors. Once again, I welcome you all to this unique function, and let's make the best of today's afternoon. Thank you. Thank you, ma'am, for your gracious welcome. Next, we will gain insights into the rise of IKSSERA from an ardent believer and supporter of Indian knowledge systems, tradition, culture, and heritage, Professor Balanehru Subramanian, who is the chairperson of IKSSERA and also the principal of the School of Biomedical Sciences, SBV. Please join me in welcoming him with hearty applause. Very good afternoon to all of you. மாலை வணக்கங்கள். This program will be both mixed in English and Tamil. Okay. So those of you who sparsely understand Tamil, kindly excuse me. Today's program is the brainchild of our Honorable Vice Chancellor of Sri Balaji Vidyapith, Professor Niharanjan Biswas. So give him a great appreciation for taking this initiative. And I should personally thank him for giving me this opportunity. He had the trust to give it to me to take it forward. And with his advice and support and morale, I'm taking baby steps. And I hope to continue in the days to come. With that little note, I will go straight into IKS. In this program, we are going to do a lot of discussions. So I will not
prolong with my own versions of it. IKS, Indian Knowledge Systems, is an initiative of the Government of India. And Government of India has named Indian knowledge systems as an essential component of education in India in the days to come. And it has become mandatory for all higher education institutions in India to start Indian knowledge systems in their respective institutions. And Tamil India Arivu Amipugal, Sanskrit Bharatiya Jnana Parampara. This is how the government has named this. And it comes under the Ministry of Education, Government of India. So this is an initiative of Government of India. Vice Chancellor has taken it forward, and we are the first in Pondicherry to enact the agenda of the Government of India as an higher education institution. So the credit goes to the Vice Chancellor of the government. And the idea is the moment we say Indian knowledge systems, people think about anecdotal. Oh yeah, people say this and people say that. Yeah, is it true? It is only, words say and somebody told, somebody believes. So it is not about what somebody says, or it is not about what somebody believes. It is what you feel and what the culture has given to you to feel and grow with it. We are today what we are because of that feeling. Unarvu. Unachilla. Unarvu. And the unarvu தான் ஒருவனை வளர்த்தது அப்படிங்கிறது தான் இந்திய அறிவு அமைப்புகளுடைய சாரம் சொல்லுது. Indian knowledge system concludes that feeling, that experience that you gain out of that feeling from our tradition, from our culture, is what makes you a man, a good citizen of this universe. Okay, and we are privileged to be in India to go through this experience and gain these insights. Some have attained higher levels, some are still walking that path. And I hope this forum, Indian Knowledge System, Science Education and Research Academy, that we have started under the umbrella of Government of India's SBV's IKS, will foster that in full swing. We will do it in full swing, take up any set of knowledge that is hidden in the Indian knowledge system, and we will enact. What SBV brings to the table is the modern science is brought into the Indian knowledge system. Okay, that is what SBV will come into play. So any support SBV is there for any of us to come up with an idea that we can take up and execute to accomplish. And the Government of India wants the Indian knowledge system to be translated to modern science, evidence, and documentation. Okay, so IKSSERA will work to develop documentation and scientific evidence for any belief or tradition or culture or custom or whatever, however we define, will be taken up. So I, on this occasion, request every one of you, older than I am or younger to me, I request you, please come up with any suggestion that you may have, some experience that you may have, some tradition that you have, some customs, some beliefs, some passion to contribute to Indian knowledge system. Please bring it up to me, and then we'll work together and take it forward. The whole idea of IKS is consolidate, gather all the Indian knowledge system data and transfer it to the next generation and the future generation. This is the objective, main objective. It is not going to end with us. We gather, assimilate, put them together to shape and pass it on to the future generation. In that process, we will be working together with all of you. So with that little note, four-color concept has been told to you. And the discussion for today. This is a very, everybody who talked to me said, what is this internal body sounds? Okay. And I've had a very long chat with Shri, Egilane, Lebel. I had a lot of discussions, and with Dr. Gopal Jayaraman and with Dr. Kishore Tripathy, all the panelists. I've had a long discussion with all of them. And the concept is very simple. Where do we start on that concept? We will all accept if some foreigner tells us,
Some white fellow tells us. So let me start from a white fellow. Okay. Nikola Tesla. Nikola Tesla, you all know Tesla. Nikola Tesla said, if you want to understand the universe, then think of energy, vibration, and frequency. பிரபஞ்சத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் ஆற்றல், அதிர்வு, அதை கணக்கிடக்கூடிய அதிர்வெண், இது மூன்றையும் புரிஞ்சுக்கிட்டா யூனிவர்ஸை புரிஞ்சுக்கலாம்னு சொன்னான். வெள்ளக்காரன் சொன்னான். வெள்ளக்காரன் இன்னைக்கு வந்து சொல்லல. He didn't tell us today. This was told in the Indian tradition very long back. So how do we link Tesla's statement to Indian scenario? Okay. One Swamiji in a lecture at IIT said, consciousness is part of the universe. We derive everything from the universe. Universe is represented as our consciousness. Okay. If I say that to a modern citizen, they will laugh at me. But that is the fact. We need to understand that consciousness. So this Swamiji said, consciousness is not part of a human. It is not part of a human, but modern medicine says it is part of the human medicine. Indian tradition says it is not part of the human medicine. Consciousness is right there. Human body is separate. Human mind is separate. It is not part of your mind. It is not part of your body. It is separate. Okay, understand that concept. Very fundamental concept behind Indian tradition. This was linked by Maharishi. Okay. Maharishi in his statement said, connect consciousness to sound. Because he looked at sound. Tesla looked at sound. Now it is already in the Indian context and Maharishi relates it. It is a sound. And what Maharishi says is sound is physiology. He connects it to the way the body functions. Maharishi alone didn't say this. The entire Indian tradition system, I will be able to discuss that in the panel discussion. Entire traditional system has delineated the details of this. Sound and human physiology. How a human body functions is controlled by sound. And if you take the word sound in English and convert it to Tamil, I learned from Ayat, there are two ways you can describe it. One is osai. The other one is oli. Oli is sound. Okay. And therefore, what we have taken up today is osai, not sound. What we hear is sound. Oli. The inner sound body and the universe is osai. And that is a concept. In English, of course, we will use the word sound, but osai is the terminology that we are going to discuss today. How it controls the human body, how it can convert, according to Maharishi. If sound can create, modern science also says, if sound can create and there is a problem, sound can correct it. So if a human body goes into a disorder mode, some disease, human body can also fix and correct it. And how we approach, how we take this and adopt in our practice, daily practice, is up to us. To learn that, we need to gain consciousness in this area. Okay, this is the subject of today's panel discussion. Okay. Just sit back, relax, and listen to this discussion. Don't directly, for any statement, this is a request. Don't directly relate it to science fact and say, this is just a gossip discussion, anecdotal. No. Just accept the statements from the experts. Keep it there. Don't come to conclusions. Keep it there. There will be subsequent programs. We are going to build on this concept. Okay, there will be subsequent programs where one component at a time will come and then you will understand how sound influences. I believe I have been reading this for almost a month now, connecting the existing knowledge with modern science and whatever research has come out. My understanding is தாயின் கருவறையில் உருவாகும் ஒரு சிசுவின் ஆரம்பமே
sound and the ஓசை வச்சுதான். Growth of a fetus starts in the womb based on the frequency that the fetus receives. Okay, ஆக்கம் சவுண்டால அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது அதை கரெக்ட் பண்றதும் சவுண்டால. ஓகே, இந்த கான்செப்டை வாங்கிக்கோங்க. எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ கேட்டுக்குங்க. கன்க்ளூஷனுக்கு இதுக்குள்ள வராதிங்க, வாங்கி வச்சுக்குங்க. அடுத்தடுத்து ப்ரோக்ராம்ஸ் வரும், அதுல யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ வில் ஜஸ்டிஃபை, பிகாஸ் திஸ் இஸ் யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் அண்ட் தென் ரியலைஸ் அண்ட் தென் உணர வேண்டும். யூ ஹாவ் டு ஃபீல் இட். Okay, so with that little note, I believe I have given a overview concept. So with that little note, I thank you all for coming today, accepting our invitation. And without much ado, we will go into, and madam, please. Yes, sir. Thank you, sir, for that insightful overview of IKSSERA. Now I request the Vice Chancellor of SBV, Professor Nihar Ranjan Biswas, sir, to unveil the logo of IKSSERA officially. I would like to request the other dignitaries also to join him. Thank you, everyone. Deepa Samarpanam. In our Indian tradition, the lamp offering or the Deepa Samarpanam symbolizes the passage of knowledge from one generation to the next, akin to a lamp illuminating another without losing its flame. This act holds profound significance in the context of education, where the eternal flame of wisdom is passed from teachers and leaders to the seekers of knowledge. Today, this sacred ritual embodies our institution's journey of knowledge, starting from our esteemed management, who are the custodians of the values and vision of Shri Balaji Vidyapith. This knowledge then flows to our administrators and faculty, who serve as guiding lights, ensuring its nurturing and structuring. Finally, it reaches our students, the future torchbearers of this wisdom. Let us now honor this sacred cycle of knowledge of lighting the lamp. We invite our respected leaders and administrators to begin, followed by the guests and the parents, and culminating with our students who will carry this light forward in society. The Deepa Samarpanam is a new custom that we are introducing into lighting of lamp to symbolically bring in the tradition and the concept behind lighting a lamp in a higher education institution, not as a formality. So the concept is higher education institutions are existent to foster, transfer the knowledge from the known to the seeker. Okay, so that concept is exhibited, is going to be formed today to set a trend. All IKSSERA programs will do a lamp lighting this way. Okay, here we are going to start the program with the mother. Okay, a mother of a child is where the child starts to learn from the womb itself. Okay, that's where the learning starts. So the first lamp will be lit by a mother and also our chairperson of a women's cell. Women's cell is very powerful in here, SBV. So Dr. Padmavati will do the honor of lighting the first lamp.
And from her, she will pass on. The child is sent to the university and the vice chancellor takes the responsibility to train the student. So vice chancellor takes next. Okay, madam, please. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ The lamp of knowledge is from a mother is transferred to the vice chancellor, the highest authority of an university. From the vice chancellor, it goes to the registrar of the university. It takes the initiatives of the vice chancellor to request a vice chancellor to. Now I call upon Dr. Karunanidhi Visham ma'am to light the lamp from registrar sir. Madam is director of quality control. So learning quality matters. So Center one. Madam will pass on the lamp to Balanehru Subramanian sir, who is the chairperson of IKSSERA. Next, we request the guests, Dr. Gopal Jayaraman, Professor Ananda Balayogi Bhavanani, Dr. Kishore Tripathy, Shri Egilane Lebel, and Shri P. Rajeswaran to light the lamp. We all understand the significance of the phrase Mata Pita Guru Devam. Without the presence of parents, the sacred journey of knowledge remains incomplete. I kindly invite 5 parents to come forward and light the lamp. Parents, please come forward. Any 5 parents.
Yes, sir. The students assembled here should realize the tradition that is being instilled, taught today. There is a learning today. Okay, by lighting a lamp with a tradition and the discussion that is going to be held on Versailles culminates into today's program. Today's program is Volume Volume. Now we invite all the heads of the institutes of SBV to light the lamp and pass the symbol of knowledge to their students. Students, please come forward. As the flame passes from one hand to the next, we witness the unfolding legacy of learning and leadership from the visionaries who define our path to the administrators who bring it to life through dedicated efforts, and finally to the students who will embody this wisdom in their future endeavors. Yes, sir. Students can place the lamp on the stage, please. Those who have received it and thank you all for this momentous, memorable start of Deepa Samarpanam at IKSSERA SBV. Ladies and gentlemen, this tradition will continue in all events organized by IKSSERA in the days to come. It is now time to hear from our esteemed chief guest, Dr. Gopal Jayaraman, Regional Director of the Indira Gandhi National Center for the Arts, Puducherry. He is a guiding force, an educator, art researcher, art conservator, and a creative artist. Please join me in welcoming Sir. Welcome, sir. Respected Vice Chancellor, sir, respected Registrar, sir, and respected Balanehru Subramanian, sir, esteemed scholars, experts, students, and distinguished guests. Once again, I would like to extend my immense gratitude. At the same time, எல்லோருக்கும் வணக்கம். இது தமிழ் சார்ந்த ஒரு உணர்வு சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு என்பதால் I think it's better to speak in Tamil, but at the same time, I'm deeply honored to be here today
on this momentous occasion of the second Bharatiya Jnana Parampara conclave. My heartfelt thanks to Professor Balanehru Subramanian sir, chairperson of IKSSERA and the principal of School of Biomedical Sciences, and entire team at Balaji Vidyapith for this invitation. It is true privilege to stand among such esteemed figures who have dedicated their lives to preserving and expanding the treasures of Indian knowledge system. This conclave, where ancient Indian traditions meet modern scientific inquiry, marks an important milestone. This effort to bring ancient wisdom into the context of modern education and research shows remarkable foresight and dedication to the holistic knowledge. I commend the leadership of Professor N.R. Biswasji for fostering this wonderful vision. Dear friends, Indian knowledge system have always emphasized the interconnectedness of life, health, and the universe. This wisdom is reflected not only in our ancient texts, but also in the remarkable art forms, such as sculpture, painting, music, dance, literature, and science that have flourished for millennia. Our ancestors understood that true understanding comes from the integrating art, science, medicine, spirituality, and philosophy. Yes, I must mention, and philosophy. Today, we are witnessing a revival of these time-tested systems where scientific rigor meets the depth of ancient philosophy. Here we have experts, scholars like Shri and Egilane Ayya, Professor Ananda Balayogi Bhavanani ji, Dr. Kishore Tripathy, and P. Rajeswaran sir, who comes from Botswana, are leading the way in this transformation and the contribution to inspire us all. As explore this confluence of knowledge, it is essential to remember that our heritage, whether it be Ayurveda, yoga, astrology, philosophy, or music, or dance, or any artistic expressions that have stood test of time, it remains relevant not only in academia, but also in the daily lives of people around the world. I'm deeply honored to be part of this discussion platform and receive the citation for my little contribution. Dear participants, art is far more than aesthetics. Art is far more than aesthetics. It is a wisdom, insight, vehicle of and cultural continuity. Every form of artistic expression is a reflection of ancient philosophy and a window into our deeper understanding of life. The School of Biomedical Sciences in this university at Sri Balaji Vidyapith is setting an inspiring example by merging these traditions with the modern science. I would like to appreciate for this wonderful initiative for this a very good exchange. I'm confident that by exploring these intersections of Indian knowledge and contemporary research, we will find solutions to some of most pressing challenges of our time, whether in health, ecology, or human well-being. This conclave gives us an opportunity to reaffirm our commitment to preserving, promoting, and advancing the legacy of Indian knowledge system. May the spirit of inquiry and reverence for knowledge guide us
we carry forward this rich tradition for future generation. Indira Gandhi National Center for the Arts is a research and resource center. Our head office is situated in Delhi. As a regional director of Indira Gandhi National Center for the Arts, I look forward to more collaboration between IGNCA and institution Sri Balaji Vidyapith. I'm sure together we can work towards preserving and sharing the vast knowledge embedded in culture with the world. So Balanehru sir, I'm sure we will continue and will collaborate to do further research in particular Indian knowledge systems, sir. Thank you so much. Once again, I extend my deepest gratitude to the organizers, especially Professor Balanehru Subramanian sir and his team for their wonderful and traditional arrangements. Yes, I observe such a beautiful custom, passing light to the future generation, passing light to the youngsters. This is such a wonderful initiative, sir. And his simplicity and approach have truly inspired me to stand in front of all other dignitaries. Thank you once again, sir. I wish second Bharatiya Jnana Parampara conclave great success. May it inspire new ideas, collaboration, and continue the integration of India's timeless wisdom with modern science for the betterment of society. இந்த நிகழ்வு உண்மையிலேயே பெருமதிப்பிற்குரியது. அது மட்டுமல்லாமல் இங்கே ஏற்றி வைத்திருக்கும் விளக்குகள் இன்னொரு விளக்குக்கு இடம் அளிப்பதாகவும் அதே சமயத்தில் பெரும் கருணை உள்ளத்தோடும் இந்த நிகழ்வு நிகழ்ந்திருப்பது இந்திய ஞான பரம்பரா என்ற ஒரு ஒற்றை வாக்கியத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கிறது. இந்த நிகழ்வின் மூலமாக வரும் கால சந்ததியினர்கள் பெரும்பான்மையான நலனை அடைவார்கள் என்றால் அதுவே இந்த பூமிக்கு நாம் கொடுக்கும் மாபெரும் நன்றி கடனாக இருக்கும் என்று சொல்லி எனது வாழ்த்துரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கமும் நன்றியும். Thank you, sir, for your extraordinary insights. We now move to a landmark moment as we sign an letter of intent with the IKSSERA Yogam Meitattva Research Trust, Puducherry. This LOI represents a significant advancement in integrating Indian knowledge systems into contemporary teaching, training, and research. It will open new avenues for collaboration and developing scientific evidence and documentation on Indian knowledge systems. In the esteemed presence of Professor Nihar Ranjan Biswas, Vice Chancellor of SBV, and Professor Balanehru Subramanian, Chairperson of IKSSERA, Professor A.R. Srinivasan, Registrar of Shri Balaji Vidyapith, and Shri Egilane, Lebel, Managing Trustee of IKSSERA Yogam Meitattva Research Trust, Puducherry, will now sign the letter of intent. Please, sir.
Thank you, sirs, for coming together on this great objective in the history of SBV. Indian knowledge system thrives due to the dedicated services of scholars and practitioners. Today, we are honored to recognize the valuable contributions of some exemplary IKS experts. I invite Professor Niharanjan Biswas, Vice Chancellor of SBV, to honor these IKS experts with a citation and a traditional tambulam of honor. Please, sir. First, I request Vice Chancellor Sir to honor Dr. Gopal Jayaraman, Regional Director, Indira Gandhi National Center for the Arts, Puducherry, for his contributions to IKS in studying anthropology and preserving ancient art and transferring his knowledge to his next generation of students. Sir, may your contributions continue to grow in the days to come. Now I request Vice Chancellor Sir to honor Professor Ananda Balayogi Bhavanani, Director of ISCM SBV, for his contribution to IKS in studying and translating a multitude of knowledge base, including yoga, Bharatanatyam, and music, and transferring his knowledge to his next generation of students. Sir, we wish that your impactful efforts grow even more in the coming days. Next, I request our Honorable Vice Chancellor, Sir, to honor Dr. Kishore Tripathy, Member Secretary, Aro Bharati, Shri Aurobindo Society, for his contribution to IKS in Indian art, culture, heritage studies, Sanskrit, and Indian literature, and transferring his knowledge to the future generation. Sir, may the days ahead see your contributions reach new heights. Next, I request Vice Chancellor Sir to honor Shri N. Egilane Lebel, Managing Trustee of Akish Sarakshi Siddhar Yogam Maitattva Research Trust, Puducherry, for his contribution to IKS in Siddha Yoga Sadhana, Siddha Medicine, and Tamil literature, and transferring his knowledge to his disciples and next generation of students. Sir, may your valuable contributions continue to flourish in the days to come. Next, I request Vice Chancellor Sir to honor Shri P. Rajeswaran, former Managing Director, Prosper Consultants, Republic of Botswana, for his contribution to IKS in Indian traditions and culture. Sir, may your remarkable work continue to expand as times go on. Yes, sir.
Thank you all. We now invite Professor Niharanjan Biswas to share his insights and reflections in his presidential address. His words will undoubtedly highlight the significance of our gathering and inspire us as we explore the key themes of this conclave. Let's welcome him with a big round of applause. Good afternoon. Vanakkam. Namaskaram. Chief guest of the day, Dr. Gopal Jayaraman, Regional Director, Indira Gandhi National Center for Arts, Puducherry. Dr. Kishore Tripathy, Member Secretary, Bharatiya, Sri Aurobindo Society, Pondicherry. Shri P. Rajeswaran, former Managing Director, Prosper Consultants Limited, Republic of Botswana. How many years you work there? Oh, excellent. And Sri N. Egilane, yeah, I'm correct? Lebel. And he's Managing Trustee of Akiki Siddha Yugam Metia Thibam Research Trust, Pondicherry. I'm correct? Thank you. And our Professor Ananda, Balaji, you should come front, Anand. Okay. And he is our director here in ISCM. And of course, Professor Vellore here, Srinivasan. He's from Vellore, so he had Vellore. I learned it today. And our registrar and the key person, Professor Balanehru Subramanian, and all other distinguished faculties here, all students, ladies and gentlemen. In fact, it is a red letter day for Sri Balaji Vidyapith, because today, with all of your help, we are launching a unique academy, namely this Indian Knowledge System Science Education and Research Academy. In short, IKSSERA. You know, when we interact with UGC chairman, sometimes with other meetings, and this NEP 2020, they are giving a lot of importance now, focusing a lot of our traditional knowledge. Already in this 3-4 lecture before me, you have learned these things. We have a lot of, we have to rediscover this, particularly during Vedic time, even pre-Vedic time, astronomy, astrology, Vedic mathematics, philosophy, metaphysics, all are submerged due to different Mughal time, British time, before that, so many other. So we have to dig it and we have to circulate to be Vishwaguru. After coming this current Prime Minister, he is giving a lot of importance to all these things. And 21st June, we are celebrating this International Yoga Day. This is our science. That's why I told Ananda, come forward. You are our epitome here. So Narendra Modi ji told now, 21st June, we have to start. And you see the whole world now, 21st June, they are practicing. So we should be the leader, not the follower. But unfortunately, in modern science, we are following the European, then American system. But anyway, we can do it again. So in many new, in IITs, they have already started this IKS system, and I've seen, and sometimes I attend some webinar, and I told Bala to attend that also. So we thought once these engineering institute are starting, why not we? We should. So I was searching to whom I will give this responsibility. So I found that it will be a blending of traditional, the knowledge and the current, the latest scientific knowledge. And he's trained in USA and he has all the knowledge of current scientific methodology, as well as have knowledge and interest also. That is more important. So I told you, get the like-minded people and start the course. So in the medical science, we should be the first in this area. And the
day has come today. We had planned and we got it. And you see, knowledge should not have any barrier. Unfortunately, like our Ananda Balayogi is a medical graduate, he's MBBS, but then shifted to MD, I think MD in yoga. So he is doing evidence-based medicine, how this system as well as the music system, how they can be blended with modern science. And the ultimate gain is to be healthy and to cure the disease. So that this universal consciousness, as our chief guest told, that to be captured in scientific knowledge, because otherwise people will not understand it, recognize it, or say will not believe it. So that's why the ultimate goal is that this knowledge should be circulated worldwide. Sarve santu niramaya, sarve sukhina bhavantu, like that. Okay. So as Dr. Bhavanani is doing, so now the time has come for Balanehru to start this thing. And I was told that before me, Dr. Seturaman, and during Ananda Krishnan, even our registrar, so they have started around 20 years ago this ICM. From the seed, now it is like a tree. So that to be nurtured so that it further grow, not only concentrated here, it should be circulated nationally and internationally. Similarly, you start this thing, so after 10 years, it will be a full center of IKSSERA. I wish to see that day. Okay. So, as I've seen from this program that you have made it in 4 sections, and he's a colorful man, so you made different color. Purple, yellow. Purple is that part, chief guest address, another thing. And then MU signing is yellow. So second part we have completed, and including my this presidential address, and third will be your blue, recognizing the contribution. All expert will explain, and I would love to listen that thing. And finally will be some scientific discussion. I thank you all profusely for delivering your thought-provoking lectures who have already given and who will give. And this is not the end of the story, but it's just the beginning. And as I told in front of everybody, now Bala has taken the charge. So you do the formality. I told you that in many IIT, they have already started few courses. So you can get the syllabus from them. Then you make your board of study, take all these experts with you. So it will be blending of the ancient wisdom and the current and then propose it in next academic council. So we'll approve it and then we'll start the course. This course has another meaning because we know in this competitive time, cutting edge competition, we need to get more NRIF ranking than your NAC ranking. Dr. Usha is here. She left, but still here. Huh? She's here. And then the QS ranking or this world ranking. So it will help us in getting. And I wish more program like this to be conducted time to time, so that our this forgotten knowledge will be recovered and circulated throughout the world. Because sharing knowledge is also wealth. It's not money is wealth, but if you distribute money, it will come down. But knowledge is not like that. The more you distribute and taught, you will learn more. That's why we learn in our childhood, but that's of course in my regional language that Vidya Mahadan. Kehonai ei dhan nite pare kere, jotoi koribe dan toto jabe bere. Means knowledge is the best wealth. The more you distribute, the more you taught, the more you will be learned. That's the reverse. It will be multiplied. Thank you again for Balanehru and your team for inviting me to deliver this presidential address.
I wish great success of your endeavor. Nandri, Jai Hind. Thank you, sir, for your hearty wish and kind words. We are now set to engage in a discussion that bridges science and tradition. The theme is Sustainable Health Revelations from IKS, focusing on the inner body sounds. This session will be moderated by Professor A.R. Srinivasan, a Carnatic vocalist, percussionist, and a composer, alongside an eminent panel of experts. Please welcome our panelists, Dr. Gopal Jayaraman, Professor Ananda Balayogi Bhavanani, Dr. Kishore Tripathy, Shri N. Egilane Lebel, Shri P. Rajeswaran, and Professor Balanehru Subramanian. Now I request the moderator to take over the session. Thank you. Most Honorable Vice Chancellor, sir. Professor Balanehru Subramanian, actually, what should I say, the Karta for this very important human, Dr. Gopal Jayaraman, and the eminent panel members who need no introduction at all. Because we know your work, and the words actually probably are not going to reveal anything further. And the wonderful ladies and gentlemen who have assembled here, who partake of this important what should I say, interaction. It's going to be an interaction. And, since all the eminent panelists are there, I thought I may be permitted 3 to 4 minutes to just give some introductory remarks actually about the background. And then we request the eminent panelists to give their very eminent observations. That would probably decide, and as Dr. Bala says, I am also serving the same disclaimer. Don't come to any conclusion following that. I think just imbibe and then introspect, see it for yourself. Now, when you say health, everybody knows actually health means physical well-being, mental well-being, social well-being, is it? And after that came the concept of holistic wellness. No. That is physical, mental, social alone probably per se will not be of much value at all in the present scenario, because you need to have a conglomerate of intellectual, emotional, and spiritual aspects also seemingly infused into that. Then that became holistic wellness. And suddenly, the votaries like Dr. Balander, they are talking about sustainable health. What is that? Sustainable health in very simple terms is, let's live the present without even bothering a little bit about disturbing the life of the future generations. Very, very important. It is not that we live, we perish. No, it's not that. And when you do so, then Dr. Balanehru actually once again is voted One Health, just like our Vice Chancellor said. What is that? We should try to live in unison with the ecosystem, environment, and all. In fact, this is what is all about. Now, as the primordial sound and light came into existence, in fact, both ஒளி மற்றும் ஒளி இரண்டுமே பாங்கானது, அதுக்கு தனி மகத்துவம் இருக்கின்றது. ஒளியையோ பிரிக்க முடியாது. இப்போ பெரிய பெரிய இவங்களெல்லாம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ரிஷி அவங்களெல்லாம் பார்த்தாங்களா, எஸ், ஒளி எதுவுமே பிரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தியாகராஜா சொல்றார், பிராணானல சம்யோகமு வல்ல பிராணானல சம்யோகமு வல்ல Pranavanada. The Pranavanada manifests that Omkara, it is not only the light, internal light, or the consciousness that Dr. Jayaraman was just telling. It is a manifestation. It's very, very difficult actually to explain, but it has to perceive, because the same Sri Tyagaraja says, Veda Purana Agama Shastra Duluku Adhar Mahinanada Sudarasam. It is a personification or embodiment actually of the Veda, Purana, Shastra, everything in an eclectic note. Let us not even bother whether it is Hinduism or Christianity or Zoroaster, nothing of that sort. It is that. Then same Tyagaraja says, Modakara Nigamotama Sama Vedasaram Varam Varam
Manu Manisham Shankaram. He says Shiva has got 5 faces. And he is also embodiment of the Panchabhuta, isn't it? In fact, we have got 5 shrines for Shiva, also like Kalasti, Tiruvannamalai, and so many, all of you know. And he says Shiva has got actually 5 faces from which emanated the 7 swaras. That is another. You may ask how Shiva is having only 5. The 7 swaras, the first swara, Shajja and Pa, will not have any intonation. So Tyagaraja says, Satyo Jata Dipancha Vaktraja Sarigama Padani Varasapta. Here he says, you don't try to differentiate actually between the Osai or Oli or Nada. According to him, the sound is same as Nada. That's why Nada Yoga Pandits like Ananda will always say, we always listen to 2 types of sound, Ahata and the Anahata. What you can perceive and what you cannot perceive. It is very conscious, isn't it? And that is the reason why in the chakra-based music, with which I will just try to stop and then hand over to the eminent manners, the chakra system is very, very unique in the Indian system, wherein 7 checkpoints or energy points have been given. Only thing we have to give scientific explanation from the portals of Sri Balaji Vidyapith, just to add. It is a conglomerate of both Nada as well as the music as well as the yoga. The 7, that's very, very important. And the ancient literature, right from the Raga Chikitsa days of Ayurveda, have incorporated actually this culture of the 7 chakras, starting from Mooladhara to Sahasrara. Everything has got a particular point here from which will emanate the particular Shabda or the Nada or the sound or Osai or Oli, whatever it is. And not only that, they have also given suggested ragas for that. I will just see sign, because there is time is the problem. There are 7 such chakras and 7 such ragas have been well tried. First is Ahirvairam. This Ahirvairam. They say it is capable of arousing the Mooladhara chakra, the Kundalini, isn't it, sir? Kundalini. Like that, they have Shubha Pantuvarali is there actually for the Swadhisthana. This is actually Shubha Pantuvarali. Then there is one Raga Yamuna Kalyani, which has been documented. That is actually for the Manipura. Krishna ni vegane. Krishna ni vegane. That is Yamuna Kalyani. Like that, it goes on and on. The only thing is, when you ultimately reach the zenith, especially when you talk about sustainable health from the perspectives of sound, please don't differentiate the internal sound from the external sound. The one that manifests outside is nothing but the one that resides already within. On this note, I thank actually Professor Balanehru for bestowing me this unique opportunity to be the moderator. And shall we start actually, Professor Tripathy? Yeah, Sir, thank you. Sir, before Dr. Tripathy takes over, let me add another important point here. The second program after this is going to be a day long on the music, the influence of music as the sound manifestation. So that will be in collaboration with ISEM, Dr. Balayogi, School of Yoga Therapy and Music Therapy. And sir, I differ in your concept on, of course, I am not saying you are wrong, but I differ because internal sound, body sound is different and the external body sound is different. That is my understanding. Yes. So I think this is a subject to be discussed and taken forward. See, I want this kind of an interaction. Don't accept everything that the experts say, because
What we feel is different. Each one feels things differently. And how it is related in the text, ancient text, is what we are discussing. So this is a point for discussion later on. Said Dr. Tripathi. Vanakkam, namaste, and very good afternoon to you. So it is indeed a matter of great pleasure to have here esteemed Vice Chancellor Professor Niharanjan Vishwasji, esteemed Registrar of this prestigious university, Dr. Balanehru Subramanian ji, and all the panel members and the students and the faculty members. It's really a festive occasion in my life because I got the first award. So when I was a student, my room was full with many of the awards when I was getting the participations. So I dedicate this award first with the beloved memory of my mother. She is my first guru. I made the mother as my guru, and my father and all the teachers, those who have taught me. This award is dedicated to them. Whatever I am here today, it is the contribution of my parents and my teachers, and from where we have learned something. So thank you so much for honoring this. And I hope it So has. ain't that the concept of Deepa Samarpana, what you Yes. are saying? Yes. Great. Thank you. So it has given a kind of light within me to do something better, more comprehensive to this lesson. So when I saw these traditions, I refer to the Vedas because we are talking about the Indian traditions. When I was a student, I was keen to read many books. It's not only confined to the original literatures written by the Indian people. We talk some of the foreign writings also. I'll refer one book. There was something, the title was India. And the first line was, India is a rich country, but inhabited by the poor. I told, what the hell is this? What kind of ideas they have written? India is a rich country, but inhabited by the poor. When we talk about this Indian knowledge traditions, we have thousands and thousands years of this rich history depicting many of the literary compositions. And we have thousands of Vedic sages, those who have composed the sacred Vedas and many literatures. And thanks to the government of India now initiating this Indian knowledge system, your esteemed Vice Chancellor was talking about this International Day of Yoga. Sir, allow me to tell you, when this International Day of Yoga was celebrated, before that, India also got another recognition for yoga, that is the Intangible Cultural Heritage List. That time I was with the government under the Ministry of Culture, and I was one of the members who prepared the dossier. In 2014, yoga was included under the Intangible Cultural Heritage List. After that, this International Day of Yoga came. So when we talk about this Indic knowledge systems, especially, it has passed through generations, through the Guru Shishya Parampara. We can understand when we study this history, many of the people, they attacked us, they tried to destroy the consciousness, but it never got destroyed actually, because it is called Akshar. So that is why it has been reviving, it has its existence. So thanks to the government of India, now they have initiated this Indian knowledge systems, and more specifically in the IITs and other institutions. And special thanks to Shri Balaji Vidyapith, with the blessings of Shri Balaji is already there, and with the dynamic vision of your esteemed Vice Chancellor, you started this institution, this center. So I am very much thankful for inviting me for presenting this. I would like to focus on the topic what you have given, this internal body sounds. Let me just add in quickly some 2-3 minutes, because I think there is a paucity of time. The scripture says, Yat Pinde Tat Brahmande. Someone who has translated very beautifully, I am a universe in the universe. It's a very small phrase, Yat Pinde Tat Brahmande. So whatever is happening inside me, that is the vibration of the entire cosmos. And whatever is happening outside of the cosmos, that is also happening in me. One thing, when we talk about this knowledge systems of the spiritual point of view, I'm not a student of science. I have not studied, I have never done this H2O and all these compositions. A scientist says, suppose you talk about the human anatomy, they will say this respiratory system is there, cardiovascular systems are there, but the yogic perspective is something different. They will focus on the soul. Can you say that the soul has also its own sounds? Yes, the soul has its own sounds. Your esteemed registrar sir, Vellore mentioned about the panchakosas. I'll tell you, give some examples.
The Vedanta says one line, Atma ba are drashtabhyaha, shrotabhyaha, mantabhyaha, nididhashitabhyaha. The Vedanta says the soul needs to be seen. You have to see in your eyes. And the soul, the voice has to be heard. Atma va are drashtabhya, shrotabhya. That means the soul has also its sound. It is not like that the sounds which is happening at the outside. It is also the inner sounds, because the topic is the internal body sounds. So the Vedanta has very specifically mentions about the Atma ba are drashtabhya, shrotabhya, mantabhya, nididhashitabhya. That means the soul has to be seen, experimented and meditated upon that. That is the main spirit what this Indic people has given to be united with the universal consciousness. And the main instrument what they found, that is the consciousness. And the famous Upanishad speaks about the four levels, that is Jagrat, Swapna, Shushupti and Turya. When we transform this consciousness from one level to another level, do you think it doesn't have any sound? Yes, it has the sound. Maybe that sound, maybe the soundless. The soundless can also be sound. So this consciousness, the transformation from the Jagrat to Swapna, then Sushupti, then Turya, this transformation is also indicates a specific kind of sound, because we are not able to listen because you are much more outwardly convinced. If you'll ask the question to give some examples, yes, examples are there, but for that you have to make some little bit practice, and that practice is not so easy. Like the medical students, when they go to their experimentation, they have the way they process through their process. So some cut the bodies and experimentations like that. The Kathopanishad says, Uttishtata Jagrata Prapya Bran Nibodhata. It was one of the famous mantras of Swami Vivekananda. And he has translated this mantra many times, some 10, 11 times of interpretation has done. Arise, awaken, stop not till the goal is reached. But the second line is more powerful. We do not know what the second line is. The second line is Khurashya Dhara Nishita Duratya Durgam Pathastat Kaboyo Badanti. If you want to proceed in the spiritual path to listen the inner sounds, that path is not so easy. It is on just like walking on the Rajot's edge. Khurashya Dhara Nishita Duratya Durgam Pathastat Kaboyo Badanti. So the Rishis of the Upanishad, they are referring to their ancient sages. Kabayo Badanti, that means it has been said by the sages. Even if you take the famous sound of this Agni Shuktam, we do not know who is Rishi Madhuchanda. Rishi Madhuchandas was the first sages who composed the Agni Shuktam, and he is referring Agnihi Purvevihi Nutane Iruta. That means the fire which is worshipped by the new sages and also the ancient ones. He is also referring to the traditions. So it is not like the Vedas was the beginning. As the famous Srimad Bhagavad Gita says, the Vedas are only the leaves, Chandamsi Ashya Parnani. That means that from the Ashwatha tree, Vedas are only the leaves. So when we talk about these traditional sciences, it has to be studied in a proper manner. For example, four things are needed. First is Adhikari, who is the owner. Second thing is the Bishay, what is the subject? Adhikari, Bishay. Third is the Sambandh, relationship. And the fourth one is the Prayojan, what is the necessity? If we do not know these four parameters, we cannot proceed in the path of sadhana. And yeah, these mystic practices like this inner sounds, especially when we talk about sound of the soul, yeah, it is there. It has to be studied because the rishis has told. For example, you mentioned about the sounds of our chakras, like each chakra has its own sounds. But it will not come like that, whatever I am saying and it is mentioning. If you want to listen to those sounds, you have to proper meditations and some inner practices are needed. That is what I believe. Like you see, for example, like the Vedas, like many of the scientists of NASA now, they're trying to capture the sound of the Omkar, this Anahatnad. Even if the Vedas, I'll just give one example. In one of the most famous treatises, Yaska says, Yashva Nishvashitam Veda. So the vital force, the vital part of our body, also we can feel the vibrations of the vital force. But the Rishi says, the Vedas are only the revelations, the breath of the Almighty person. The Virata Purusha, which the Rigved speaks about, that Purusha Shuktam, it has been very meticulously defined, utilized. So when we talk about these 5 layers of human life, we only think about, yes, we have a physical body and we have the mind to experiment everything. But what's about our vital health? What's about psychic and spiritual health? We are not concerned about that. Because we are 99.9% what you were outwardly convinced and only 0.1% we are inwardly things. And I'll tell you that 0.1% is so powerful than the 99.9%.
And this internal body sounds, especially, maybe we can take up a project with your, the first project, the sound of the soul, in collaboration with your Shri Balaji Vidyapit. And luckily we have the MOU with Sri Aurobindo Society and Shri Balaji Vidyapit. So when we talk about the internal body, whatever the physical appearances we see, like we have many cells, and there's many things. You refer the Kena Shuktam of Atharved. These are the modules we can take up for the study, sir. For the first time, they're talking about the human anatomy. Kena Shuktam of the Atharved and the Kena Upanishad also. There is also Saririka Upanishad, Garbha Upanishad was there where the child is being born in the mother's home. These are the scriptures, these ancient people, they very meticulously spoke about all these developments. So the body means it's not like that whatever we seen, it is basically the physical, vital, mental, psychical and spiritual things. And Sri Aurobindo has also written many things about these inner sounds. What I was trying to convey you, this body, whatever we see, it is not the total forms. We have a subtle inner things. I do not know how many of you have seen the Atmaram. Atmaram is basically a concept which is inside our heart place. It is just like a bone shape. It will see like a meditative pose. A yogi is meditating. Recently, my father-in-law was passed away, and day after that, when we went there to collect some bones, I saw that. It's Atmaram is there, a yogi consciousness, that is the inner being which is continuously, spontaneously meditating and doing the penance for us. What I'm trying to convey, that our body, whatever we see, it is not the thing, whatever visible, but in this visible also some invisible things are there. To hear that sound, we have to make little bit efforts, but it is there. So we have to go cross the paths and to do it. So I think my time is up. Okay, thank you so much. And we will continue this initiative, maybe the first project in collaboration with Sri Balaji Sir, Vidyapit. And each of you I will invite on separate occasions, and we will do a separate program and we'll listen more from each of you. This is just the beginning. thank you, sir. Thank you, sir. Tripathy says it's very nice trait as you have brought. இப்போ Egilane ஐயா, நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்களா? உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை நான் அவளோட இருக்கோம், எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஐயாவுடைய கருத்துக்கள் தமிழ்ல வரும். என்கிட்ட பேசினாங்க இதை பத்தி. சில கருத்துக்களை அத அந்தந்த மொழியில சொன்னாதான் அது உண்மை வெளிப்படும். ஊருக்காகவும் உலகுக்காகவும் ஆங்கிலத்துக்கு மாறணும் அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது. என்கிட்ட கேட்டாங்க, ஐயா இல்ல நீங்க தமிழிலே சொல்லுங்க, உங்க கருத்துல நீங்க நிலையா நில்லுங்க அப்படின்னு. ஐயா நடுவுல தேவைப்பட்ட நான் வந்து சொல்லிடுவேன். ஓசையில் ஒடுங்கி மண்ணில் உயிர்க்கின்ற மானுட வர்க்கத்திற்கு என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். விசி ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் சீனிவாசன் ஐயா அவர்களுக்கும், ஆனந்த பாலயோகி ஐயா அவர்களுக்கும், கோபால் ஐயா அவர்களுக்கும், சீனிவாசன் ஐயா அவர்களுக்கும், திரிபாதி ஐயா அவர்களுக்கும், இந்த ஓசையை ஒலியாக்கி இருக்கின்ற பாலநேரு ஐயா அவர்களுக்கும் என் முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த டாபிக்ன்றது இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, ஓசையிலிருந்து உடம்பை எப்படி சரி செய்வது, இதுதான் டாபிக். ஓசை, ஒலி, ஒளி. ஆங்கிலத்துல only for sound, that's all. உணர்வு, உணர்ச்சி. ஓசை என்பது உணர்வு, உணர்ச்சி என்பது சவுண்ட். இப்போ பிரபஞ்சம் இருக்கு. இந்த பிரபஞ்சத்துல நட்சத்திரங்கள் ஒரு சுழற்சியில இருக்கு, இது ஓசை. கிரகங்கள் ஒரு சுழற்சியில இருக்கு, இது ஓசை. பிரபஞ்சத்திலிருந்து பிரிந்த பூமி ஒரு சுழற்சியில இருக்கு, ஓசை. ஆனால் இந்த பூமியில் 3 பகுதி நீர் இருக்கின்றது, ஒரு பகுதி நிலம் இருக்கின்றது. இந்த பூமியில் நீரை மேகங்கள் தொடுவதினால் அலை ஏற்படுகின்றது. அது ஓசையாகவும் இருக்கின்றது, அலையாகவும் இருக்கின்றது. அலையிலிருந்து காற்று ஏற்படுகின்றது, காற்றிலிருந்து நெருப்பு ஏற்படுகின்றது, நெருப்பிலிருந்து ஆகாயம் ஏற்படுகின்றது, ஆகாயத்திலிருந்து இந்த பஞ்சபூதம் ஏற்பட்டு மனித உடம்பு ஏற்படுகின்றது.
ஒரு மனித உடம்பு என்பது பஞ்சபூதத்தின் கூறு. இதை நாம் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உயிரின் கூறு பிரபஞ்சம், உடலின் கூறு பஞ்சபூதங்கள். இப்பொழுது உயிரின் கூறும் பஞ்சபூதத்தின் கூறும் எவ்வாறு ஒன்றிணைப்பது? அதுதான் நம்மளுடைய ஓசையின் நிலை. இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா ஓசையில் எழுகின்ற ஒளியின் கண் 5 திருமந்திரம் சொல்லுகின்றது. இந்த ஓசையிலிருந்து 5 வகையான ஒளிகள் எழுகின்றது. அப்படி சொல்லுகின்ற போது நாசியில் 3, நாவில் 2. இப்போ நம்ம எப்படி சுவாசிக்கிறோம்? இப்ப நம்ம எல்லாம் சுவாசிச்சுன்னு இருக்கோம், ஆனா சத்தம் கேட்கல. தட் இஸ் ஓசை. ஆனா பேசுறோம், சத்தம் கேட்குது, அது ஒளி. இப்போ நம்ம சுவாசிக்கிறோம். இந்த சுவாசம் என்பது இடக்கலை, பின்கலை, சூழ்முனை. இப்போ இந்த 3 நாசியின் வழியாக நாம் சுவாசிக்கின்றோம். ஓசையில் எழுகின்ற ஒளியின் கண் 5, நாசியில் 2, நாசியில் 3, நாவில் 2. நாக்கு எங்க நம்மளுக்கு 2 இருக்கு? நம்ம பேசுற நாக்கு 1, அண்ணாக்கு 1. இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு தாயுடைய கருவறையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை என்பது நஞ்சிக்கொடி வழியாக சுவாசித்ததா அல்லது உச்சியின் வழியாக சுவாசித்ததா? எடுத்துக்காட்டாக ஒன்றை நாம் ஓமையாக சொல்லலாம். முட்டைக்குள் இருக்கும் கோழி குஞ்சி நஞ்சிக்கொடி இல்லை, எதன் வழியாக சுவாசித்தது? ஓட்டின் வழியாக சுவாசித்ததா அல்லது சவ்வூடு பரவுதல் முறையாக சுவாசித்ததா? கேள்வி. இப்போ நம்மளுடைய ஓசையை நம்ம சரி பண்ணிக்கணும். நம்மளுக்கு ஓசை என்பது இதுல காதை அவங்க சொல்லல. ஓசையில் எழுகின்ற ஒளியின் கண் 5, இடது நாசி வலது நாசி, அண்ணாக்கு பின்னாக்கு. இதுல காதை சொல்லல. ஏன்னா இது ஒளி. இது ஒளியை மட்டும்தான் அப்சர்வேஷன் பண்ணும். செவிப்பறை. நான் பேசினா உங்களுக்கு கேட்கும். அதனால இது செவிப்பறை, இது ஓசை அல்ல. ஏன் என்று சொன்னால் இது ஏற்கனவே ஓசையுள் ஒடுங்கி கிடக்கின்றது. காது என்பது ஓசைக்குள் ஒடுங்கி கிடக்கின்றது. இந்த பிரபஞ்சத்தின் சவுண்ட் நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்களா? இந்த பிரபஞ்சத்துக்குன்னு ஒரு ஓசை இருக்கு, நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்களா? இல்ல உங்க உயிருக்குன்னு ஒரு ஓசை இருக்கு, கேட்டிருக்கிறீங்களா? இல்ல. அப்போ உயிரின் ஓசையை நம்ம கேட்கல, பிரபஞ்சத்தின் ஓசையை நம்ம கேட்கல. இப்போ நம்ம உயிரா இருக்கிறோம். உடலை பற்றிய ஆராய்ச்சி முடிக்கப்படவில்லை, உயிரை பற்றிய ஆராய்ச்சி தொடங்கப்படவில்லை. இதுதான் ஓசையின் நீதி. இப்போ சொல்லக்கூடாத ஒரு நிகழ்வை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன். பிரபஞ்சத்தின் ஓசையை நீங்கள் கேட்க வேண்டுமா? உயிரின் ஓசையை நீங்கள் கேட்க வேண்டுமா? இப்பொழுதே அதை என்னால் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்க முடியும். ஒன்று வேண்டாம், உங்கள் காதை இப்படி சரியாக கொஞ்சம் அழுத்தி வைங்க. உள்ள ஒரு சவுண்ட் வரும் பாருங்க. ஒரே ஒரு காதை அழுத்தி வைங்க. வருதா? வருதா இல்லைங்களா? எனக்காக யாரும் சொல்ல வேணாம், எனக்காக யாரும் சொல்ல வேணாம். பிரபஞ்சத்தின் ஓசை அதுதான், அலையின் ஓசை அதுதான், காற்றின் ஓசை அதுதான். இப்பொழுது இந்த காற்றை முறையாக பயன்படுத்த வேண்டும். நாசி, அதாவது ஓசையில் எழுகின்ற இந்த 3 இடக்கலை, பின்கலை, சூழ்முனை, இத 3ஐயும் நீங்க சரியா பயன்படுத்த கத்துக்கினீங்கன்னா நம்மளுடைய உடம்பு கெடாது. இடது நாசி ஓடும் போது ஒரு எண்ணங்கள் நம்மளுக்கு உண்டாகும், வலது நாசி ஓடும் போது நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணங்கள் உண்டாகும், மத்திய நாசி ஓடும் போது நம்மளுக்கு ஒரு எண்ணங்கள் உண்டாகும். ஆனால் இடது நாசி சுவாதிப்பதின் வழியாக, வலது நாசி சுவாசிப்பதின் வழியாக அல்லது மத்திய நாசின் சுவாசிப்பது வழியாக ஒரு மனிதனுடைய ஆயுள் காலம் 120 ஆண்டுகள் வரைக்கும் வாழலாம்.
ஆனால் அண்ணாக்கின் வழியாக சுவாசிப்பதின் மூலமாக மரணமில்லாத பெருவாழ்வை வாழ முடியும். இது ஓசையின் நிலை. இப்போ நம்ம முன்னோர்கள் வகுத்து வச்சிருக்காங்க. எப்படி வகுத்து வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய உயிர் என்பது என்ன? கிரகத்தின் கூறு, நட்சத்திரத்தின் கூறு. வாரத்துடைய 7 நாட்கள் இருக்கு. இந்த வாரத்துடைய 7 நாட்கள் தான் வாரங்கள், நொடிகள் கடந்து, நிமிடங்கள் கடந்து, நாழிகை கடந்து, வாரங்கள் கடந்து, மாதங்கள் கடக்கின்ற போது ஒரு ஆயுளை நாம் இழக்கின்றோம், ஒரு வருடத்தை நாம் இழக்கின்றோம். இதற்கு அடிப்படை காரணம் என்ன? நாம் சுவாசிப்பதுதான் காரணம். நம்மளுடைய வாழ்க்கைய எது கிரகித்துக் கொள்கின்றது அல்லது எது களவாடுகின்றது அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுடைய சுவாசம் தான். அப்போ சுவாசம் தான் நம்மளுடைய ஓசை. உயிரின் ஓசை சுவாசம். இந்த உயிரின் ஓசையை சீராக்கி கொண்டால் நீண்ட ஆயுளோடு வாழலாம். அல்லது அதுதான் பிரபஞ்சத்தின் ஓசையும் கூட. பிரபஞ்சத்தின் ஓசை அதுதான் உயிர். இப்போ 2 அணுக்கள் நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கு. தாயுடைய கருவறையிலிருந்து இதயம் உருவாகி உருதரித்து கருதரித்து வந்தது மரபு அணு. இந்த உடம்புக்குள் இருந்து இறைவனால் பிரபஞ்சத்திலிருந்து வந்தது பரம அணு. இந்த பரம அணு இதயத்தில் மரபு அணு இருக்கின்றது. நம்மளுடைய மூளையில் பரம அணு இருக்கின்றது. இந்த பரம அணுவை நீ பார்க்க வேண்டும். பரம அணுவை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இதயத்தில் எழுகின்ற நாடியின் நயனத்தை சீர் செய்ய வேண்டும். நாசி ஒடுங்கினால் மட்டுமே இதயத்தின் இயக்கம் நிறுத்தப்படும். இதயத்தின் இயக்கம் எப்பொழுது நிறுத்தப்படுகின்றதோ அப்பொழுதுதான் மனித உடம்பில் இருக்கின்ற ஆதார சக்கரங்கள் இயக்கத்தை தொடங்கும். இல்லை என்றால் தொடங்காது. இதயத்தின் இயக்கத்தை நிறுத்திவிட்டால் மனிதன் இறந்து விடுவான் என்பது மருத்துவத்தின் கூற்று. ஆனால் யோகியின் கூற்று என்பது நாசியை ஒடுக்கினால் மட்டுமே அது இதை ஆதார மண்டலங்கள் எழுச்சி அடையும் என்பது. அர்ஜுனன் கேட்கிறான் கிருஷ்ண பரமாத்மாவிடம், அர்ஜுனா யோகத்துடைய இறுதி நிலையை எனக்கு சொல் கிருஷ்ணா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உடனே கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றாரு, வெளியில இருக்கிற காத்தை வெளியில அடைக்கிடு, உள்ள இருக்கிற காத்தை உள்ள அடைக்கிடு, யோகம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஓசையை நாம் பேச வேண்டும் என்று சொன்னால் நாள் முழுக்க பேசலாம். இருந்தாலும் ஒரு சிறு சூட்சமத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். நீங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் தனித்திருக்கின்றீர்களோ அப்பொழுதெல்லாம் உங்களுடைய நாசியின் வழியாக செல்லுகின்ற ஓசையை கவனியுங்கள், காற்றை கவனியுங்கள். ஏனென்றால் காற்று என்பது ஓசை. இது நம் கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆனால் இதே காற்று மரம் செடிகளில் அசைந்து நம் உடலை தொடுகின்ற போது அது தென்றலாக மாறும், சுகமாக இருக்கும். ஆனால் அதே தென்றலானது இது நீரோடு கலர்ந்து மேகத்தோடு கலர்ந்து காற்றோடு கலக்கின்ற போது புயலாக மாறும். அப்பொழுது அது ஒளியாக மாறும். காற்றுக்கும் தென்றலுக்கும் புயலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இப்ப நம்மளுக்கு தென்றல் வானா புயல் வானா, காற்றை மட்டும் பார்ப்போம். நெற்றிக்கு நேரே நிற்புருவ மத்தியில் உற்று நோக்க உள்ளொளி தான் காணும் பற்றற்ற பரமனிடம். அங்கு இறைவன் இருக்கின்றான். அந்த இறைவனை நீங்கள் காண வேண்டும் என்று சொன்னால் நாட்டும் 2 நடுமூக்கில் வைத்திட வாட்டமும் இல்லை. இந்த உடம்பு சோர்வடையாது. வாட்டமும் இல்லை, யாக்கைக்கும் அழிவில்லை. சிவன் அவன் ஆமே. சிவன் என்றால் யார்? சிவனுக்கு இன்னொரு அற்புதமான பெயர் என்ன என்றால் காற்றுதான் சிவன். காற்றுதான் சிவன். இந்த சி என்று சொன்னால் சி வெளியே வருவான், வா என்று சொன்னால் உள்ள போவான். சிவா. இதுதான் டெய்லி நடந்துன்னு இருக்கு. சிவ சிவ என்று இருக்கின்றேனே, காற்று உள்ளே செல்லுகின்றது, காற்று வெளியே வந்து கொண்டிருக்கின்றது.
சிவசிவை என்று இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன், சிவனே என்று இருந்தேன். அதனால் அந்த மூச்சு காற்றை நீங்கள் உணர்ந்தாலே போதும், உங்களுடைய எந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி அது சரியாகிவிடும். இந்த வாய்ப்பினை நல்கிய அனைவருக்கும், இந்த கல்லூரி அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வணக்கம். அருமையான ஒரு பேச்சு ஐயா. இதற்கு வந்து என்னன்னா இப்போ உங்ககிட்ட கேட்டுட்டே இருக்கலாம். இப்போ காலத்தின் இந்த நிமித்தத்தை கருதி உங்களுக்கு இது பண்ணுவேன். ஐயா சொன்ன மாதிரி நமக்கு வந்து நிறைய செஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம். நம்ம இதில் நாசி மூலமாக பேச வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அடுத்த ஒரு 1 hour கேட்கணும் உங்ககிட்ட இருந்து. நன்றி, மிக்க நன்றி ஐயா. ராஜேஸ்வரன் ஐயா பாயிட்டு, அப்புறம் கோபால் ஐயா பார்த்து ஆனந்த ஐயா பார்க்கலாமா? ஐயா வணக்கம், good afternoon, namaste. I really find to be an odd person in this panel because I do not have any kind of qualification or experience like the other panelists have. All I have is the interest, the seeking that I have been pursuing right from my young age in these topics. So when the topic of Udal Osai, the internal sounds, body sounds, was given as the topic for the panel today, I came prepared to speak about only the sounds of the body, not go deeper into anything else. Like Aya said now about the swasam. Swasam, the most of the people that we mean it as only the breath, swasam. But the asa in the word swasam is it, you split it into swa asa. Swa asa. That asa is actually sound. Osai, asa. Even in asu is a pure air. Actually, the atmosphere is also called asu in Tamil. The clean, pure atmosphere is called asu. And if it is polluted, it is masu. So, ozone, you can derive the word from asu also. For the benefit of the audience, sir is an etymologist. Well, வார்த்தைகளை பிரிச்சு ஆராய்ந்து அதுக்கு பொருள் காண்றோம். Sorry, I'm trying to learn. So the swasam itself is actually suya. Swa is suya. We as a person, we take air inside and we make sound while doing it. So any Siddha doctor, when he comes to check our body, the two things that he checks is our pulse, the nadi, right, which has its own sound, which he can only feel and find out how well or ill we are. The other one is the swasam. You can see them putting their finger here and testing our breath. And from the way we breathe, from the sound of the breath, he can diagnose what our problem is. So the sounds of the body, these are two major sounds that normally is connected to the diagnosis of a person's health. So the swasam is actually self sound or self air, the air that we breathe in and give out. That is one thing. The other thing about the sound that we have to say is, again, he talked about mother, child, the umbilical cord. He called it the Nanchukodi. We also call it the Thai Kodi, Topul Kodi. Topul Kodi from the child, from the end of the child, Thai Kodi from the mother, right? This umbilical cord is dissected at the time of the birth of the child, right? We used to have a practice in South, if maybe it is in the North also, I do not know. The Thai Kodi is arut, it's cut off, right? Thai Kodi arut, they dry it and make a powder out of the blood, and they pack that powder into a small tube, and then they tie it. They call it the Thayathu. Thai Kodi aruthu varuvathu Thayathu. So they believed that this Thayathu would protect the child in case of any danger, in case of any serious illness, which it used to be the practice, but we don't know, we are not following it now. The powder is used as a medicine for any serious illness cure. Nowadays, stem cell researchers can substantiate it by saying that that particular cells can cure
are now preserved actually to be taken as cure for many illnesses. This is something our tradition has taught us, which we have either failed to continue or we have diminished the use of such practices, thanks to the influence of Western medicine, I can say, yes. So there are several such things that we can learn from our tradition, yes. And we call it Pati Vaidyam. You have some illness, you got some stomachache, she just suggests take chundambu, that is calcium powder, just apply around your navel, and within hours it get cured. We don't know how it works, but it has worked. So there are several such things that we can give as examples here now. But since the topic is only on body, sound, and health, I didn't want to go any further or outside that. If I could add to it, the traditional knowledge is continuing, sir. Yeah, But thanks for that. But financial value is added to all the knowledge, and it has become corporate now. Corporate, no? Yeah, that is true. That is true. It used to be. Yeah, true. Sir, we'll pass it to the next. Yeah. So let me finish with this for now, because I wanted to speak in Tamil actually, but since most of you have to understand what I say, I continue to speak in Tamil. I mean in English. Tayathu is the one Tamil word, of course, which I used to explain now. And the swasam is a Sanskrit word also. It is a Tamil word also. Suya, awesome, sound. That's what I tried to explain. So let me finish with this now. For now, let us continue this talks later. Definitely, Yeah. definitely. Thank you very much for giving me opportunity. We'll look forward to your wisdom, sir. I think you got plenty to offer, and we are ready actually to turn our ears actually all in your direction. So nice of you, sir. Then can we request Dr. Gopal, Dr. Ananda, and Dr. Bala to give your comments actually, probably for the paucity of time taking cognizance of that, right? I request you to finish it in 1.5 2 minutes. We're very sorry about that. Excellent. Thank you so much. இங்க இருக்கின்ற பெரும்பான்மையானவர்கள் they're related to philosophy, சித்தா மெடிசின், யோகா, மியூசிக் தெரப்பி. இவங்களாம் இருக்கும்போது நான் அதெல்லாம் தொடலை. இந்த ஓசை என்ற ஒற்றை சொல்லை I would like to compare and contrast with creativity. Since I'm an artist, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலான்னு நினைக்கிறேன். அவர் 2 நிமிடம் தான் கொடுத்திருக்கிறார், இருந்தாலும் முடிந்தவரை முயற்சி பண்ணி பார்க்கிறேன். இப்ப இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கலைகளுடைய உச்சம் வேறு எங்குமே கிடையாது. சவுத் இந்தியா, குறிப்பாக தெற்கு என்பதற்கு ஒரு சொல்லுக்கு அறிவு மிக அதிகம் அப்படின்பதற்காகவே சவுத் இந்தியா, தட்சிணாமூர்த்தி, இப்படி பல பெயர்களை நாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதற்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது கிரியேட்டிவிட்டி, பர்டிகுலர்லி ஆர்கிடெக்சர், பெயிண்டிங், ஸ்கல்ப்சர், மியூசிக், இது அத்தனையும் சொல்லப்படுகிறது. அது எப்படி இந்த மண்ணுக்கு மட்டும், இந்திய மரபுகளை மட்டும் எந்த அளவுக்கு இருக்க முடிகிறது? வெஸ்டர்ன் ஆர்ட்ல 14th centuryல மைக்கேலாஞ்சலோ, ரஃபேல், லியோனார்டோ டாவின்சி இவங்க உயர்ந்த இடத்துல இருந்தவங்க, ரெனேசன்ஸ் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம் இந்திய மரபுல there is no particular period. ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜுக்கான அர்த்தம் எங்கிருந்து கிளம்புச்சு அப்படின்னு சொல்ல போனா கூட ஆராய்ந்து பார்த்தோம்னால் சொல் உருவாகும் போதே கலையும் சேர்ந்து உருவாகிக்கிட்டு இருக்கிறது. இந்த சொல் உருவாகும் போதே கலையை சேர்ந்து இயல்பாகவே வந்திருப்பது. என்னை பொறுத்தவரை வாழ்வின் மிக மிக லட்சியம் என்பது இயல்பை அறிவது மட்டுமே. தனி மனிதனின் இயல்பை அறிவது மட்டுமே வாழ்வின் லட்சியம். அதுதான் தியானமாக இருக்க முடியும். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு லட்சியம் இருக்கும். அந்த லட்சியம் என்ன என்று அறிவது. கலைஞனை பொறுத்தவரை எந்த லட்சியத்திற்கு வந்தான், எதற்காக செய்தான் அப்படின்றான் கிடையாது, இயல்பாக செய்யப்பட்டது. இப்படி நாம் பார்க்கும்போது இந்திய மரபுல அஜந்தா ஓவியங்கள்ல இருந்து, குகை ஓவியங்கள்ல இருந்து நீங்க பார்க்கும் சித்தன்னவாசல் ஓவியங்கள் வரைக்கும், அதையும் தாண்டி நம்ம அருகாமையில் தஞ்சாவூர்ல இருக்கிற பிரகதீஸ்வரா டெம்பிள், தாராசுரத்தில் இருக்கிற அங்க கோவில், இப்படி ஒவ்வொரு கோவில்களையும் ஆர்கிடெக்சர் செய்யும் போது எந்தெந்த உணர்வு நிலை இருந்திருப்பான் அப்படின்றது கேள்விகளை கேட்டு பார்க்கும்போது அவன் தியானித்து இருக்கிறான் அப்படின்னு மட்டும் சொல்ல முடியுது. தியானம் செய்வது என்பது ஒரு வாழ்வியல், ஒரு அங்கம் ஒரு காலத்தில் இருந்திருக்கிறது. இப்ப நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கிறேன். ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போது நான் தியானிக்கிறேன் என்றுதான் பொருள். சமையல் செய்கிறேன்,
தியானிக்கிறேன் என்றுதான் பொருள். ஒரு மிதிவண்டி ஓட்டுகிறேன், முழுமையாக மிதிவண்டி ஓட்டும்போது தியானிக்கிறேன் என்றுதான் பொருள். இப்படி ஒவ்வொரு செயலையும் தியானத்தின் மூலமாக முழுமை பெற்றிருக்கிறது அந்த கால கல்வி முறை. இன்றைக்கு சோழர் காலத்துல கட்டப்பட்டிருக்க அந்த கோவில்களுடைய உள்ள இருக்கின்ற ஓவியங்கள், குறிப்பாக கருவறைக்கு எப்போதாவது செய்து அங்க பார்க்க நேர்ந்தால் கருவறையை சுற்றியுள்ள ஓவியங்களை நமக்கு அருகாமையில் இருக்கிற ஓவியங்களை பார்க்கலாம். அதாவது அஜந்தா எல்லோரா போன்ற அவுரங்காபாத்தில் இருக்க ஓவியங்களை பார்க்க வேண்டாம். அங்க இருக்கின்ற ஓவியங்கள் முழுமையாக மூலிகை வண்ணத்தோடு இயைந்து செய்யப்பட்டது. இன்றைக்கு நாம் அக்ரிலிக், ஆயில் அப்படின்னு செய்து வச்சிருக்கிறோம். புதுசான மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், எலக்ட்ரானிக் பீட் போடுற அளவுக்கு எல்லாம் வந்துச்சு. ஆனால் ஒற்றை கருவியிலேயே உலகத்தை இழுத்தவர்கள் இந்த மண்ணில் பிறந்தவர்கள். ஒற்றை இசை கருவியிலேயே ஒரே ஒரு சில பொருட்களை வைத்துக்கொண்டே காலம் காலமாக 1000 வருடத்தையும் தாண்டி தஞ்சாவூர் கோவில் இருக்கிற ஓவியங்கள் இன்றைக்கு நகர்ந்து வந்திருக்கிறது. எந்தவித பூச்சும் இல்லாமல், எந்தவித பைண்டிங் இல்லாமல் ஒரு கல்லோட இன்னொரு கல் உயர்த்தி கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு உயரம் இன்றும் தாங்கி நிற்கிறது. எத்தனை சீதோஷ்ண பிரச்சனைகள் உள்ளாகி இருக்கும். இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன? அறிவியலோட சேர்ந்த கலையை நான் செய்கிறேன் என்ற முழு எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் செய்யப்பட்டது. குறிப்பாக எந்த ஓவியத்திலையும் இன்னைக்கு அந்த கால ஓவியத்தில் எந்த ஓவியனுடைய பேரத்தை போற கடம் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. எந்த ஓவியத்திலும் பார்க்க முடியாது. இன்று நான் செய்கின்ற ஓவியத்தில் ஒரு 2 ஒரு ஓவியம் செய்து விட்டேன் என்றால் ஆர்ட் பை கோபால் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன். இந்த நிலை என்பது முடிந்தவரை அவர் தற்சார்பு இல்லாமல், அதாவது தனக்குத்தானே செய்யணும் அப்படி இல்லாம இயல்பை உணர்ந்து வெளிப்படுத்தியவர்கள். இதற்கு அற்புதமான ஒரு கருத்து ஐயா சொல்லியிருந்தார். இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன? சுழுமுனைன்னு சொன்னாங்க ஐயா, நடு நாடின்னு சொன்னாங்க ஐயா. இந்த வார்த்தைகளுக்கு எல்லாம் அர்த்தம் தெரிந்தவர்கள் அக்கால கலைஞர்கள். இந்த விஷயத்தை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். இதை தாண்டி ஓஷோவுடைய ஒரு சில கருத்துகள் இந்த இடத்துல, ஒளி எப்பொழுது எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் அந்த இடத்தில் ஆழ்ந்து கூர்ந்து நோக்கினோமானால் அங்கு ஒளி அற்றதாக தான் இருக்கும். அதாவது மையம் என்பது சலனம் இல்லாமல் இருக்கும் என்பதுதான். இந்த சலனத்தை உணர்வதற்காகவே வாழ்க்கையில உணவு முறையில சரியான பாகுபாடு பார்க்காமல் சரியான முறையில உணவு எடுத்ததும், சரியான முறையில் தன் வாழ்நாளை துய்த்ததும், செய்கின்ற வேலை எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் பலருக்காக செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் கூட இல்லாமல் தன் இயல்பை வெளிக்காட்டு செய்ததன் மூலமாகவே சரியான முறையில் சுவாசம் செய்தான். உணவு முறையும் சரியாக இருந்தது. இப்படி பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது. அப்பேற்பட்டு செய்யும் போது அழகாக சமீபத்தில் 1981 வாழ்ந்து நம்ம நிறைய பேர் சொல்லலாம், திருமூலரை பத்தி எனக்கு சொல்வதற்கு தகுதி இல்லை ஐயா இருக்கும் போது. ஆனால் சமீபத்தில் வாழ்ந்து முடிந்த மிக சிறந்த ஒரு யோகியா கருதப்படுகின்ற நமது வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயா அவருடைய கருத்துகள் இதுல நிறைய பொதிச்சு வச்சு பார்க்கலாம். இயல்பு ரீதியாக, கலை ரீதியாக என்ன சொல்றாங்க? இந்த சுழுமுனை என்பது ஐயா சொல்ற மாதிரி உள் நாக்குக்கு கீழே இருக்கின்ற ஒரு ஊசியை விட 8 மடங்கு சிறியதாக இருக்கிற ஒரு துளை இருக்கிறதாகவும், அதில் சிறிய சவ்வு மூடி இருப்பதாகவும், அதுதான் பேராற்றலை, அதாவது கிரியேட்டிவ் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது அப்படின்றாங்க. அதன் வழியாக சுவாசிக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லும்போது, இதற்கு பரஞ்சோதி முனிவரும் அவரும் மிக முக்கியமான கருத்தாக சொல்றாங்க. இந்த ஒரே ஒரு பாடலை மட்டும் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா இதுல மாணிக்க வாசகரின் கருத்து முதற்கொண்டு சொல்லலாம். கிட்டத்தட்ட மாணிக்க வாசகர் 688 பாடல்கள். அந்த 608 பாடல்கள்ல 12 தமிழ் இசை மட்டுமே முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. அதற்காக இதுவரைக்கும் பொருள் செய்தவர்கள் யாரும் பெரும்பாலும் இல்லை. அதில் பரஞ்சோதி முனிவர் ஒன்று சொல்கிறார். அவர் சொன்ன கருத்தையே மிகப்பெரிய பிரெஞ்சு பிலாசபரும் சயின்டிஸ்டும் அதே சமயத்துல மேத்தமெட்டிஷியன் ரெனி டெக்ராட்ஸும் ஆமோதிக்கிறார். என்னது? அந்த பைனியல் கிளாண்டை பற்றியும் பிட்யூட்டரி கிளாண்டை பற்றியும் சொல்லப்படுகிறது. இந்த பைனியல் கிளாண்டை பற்றி மாணிக்க வாசகர் சொன்ன அந்த ஒற்றை வார்த்தை நம்மால் இன்றும் பார்க்க முடிகிறது. அதே சமயத்துல கலை வடிவங்களை நம்ம பார்த்து நம்ம கூர்ந்து எடுத்தோமானால் பரஞ்சோதி முனிவருடைய ஞானக்கண் அல்லது 2 புருவ மத்தியில் உள்ள ஊசி துவாரத்தை பற்றி சொல்லும்போது 12 முதல் 18 வரை இருக்கின்ற
ஒரு மயிர் பாலம் இருக்கிறதாகவும் அந்த பாலத்தின் வழியாக சுவாசம் செய்கின்றவர்கள் பேராற்றல், அதாவது கிரியேட்டிவ் பவர் மிக அதிகமாக இருக்கும் சொல்றாங்க. இப்படிலாம் வச்சு பார்க்கிறோம். ட்ரெடிஷனல் நாலேஜில், இந்தியன் ட்ரெடிஷனல் நாலேஜில் இப்படிலாம் வச்சு பார்க்கும்போது இந்த சயின்ஸை பெரும்பாலும் அவர்கள் உணர்ந்தவர்கள். சுவாச காற்றை பெரும்பாலும் அதை உண்மையாக ஆழ்ந்து சுவாசித்தவர்கள். இதன் காரணமாகவே ஒரு கலவையின் கூட பெயிண்ட் கூட எந்த பைண்டிங் மீடியாவை மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன நிகழும் அப்படி என்பதை முழுமையாக அறிந்து வைத்தது காரணம் தன் உடலை பற்றி தெரிந்தவர்கள், இந்த உலகத்தை பற்றி தெரிந்தவர்கள், பிரபஞ்சத்தை பற்றி முழுமையாக அறிந்தவர்கள் என்ற காரணத்தினால் அவர்களும் மிகப்பெரிய பிரம்மாஸ், அதாவது படைப்பாளிகளே என்று கூறி இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கிறேன். வணக்கம். நன்றி ஐயா. இயல்பு உள் இயல்பு அறிந்து பண்ணதுதான் இந்த கான்சியஸ்னஸ் சொன்ன திரிபாதி ஐயா சொன்னார். அது சால சிறந்தது, ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. திருவாசத்திற்கு உருக்காத ஒரு வாசத்திற்கும் கோபால் ஜெயராமன் வாசிக்கிறது உருக்காத வரை அந்த வாசத்துக்கும் உருக்க மாட்டேன். ஐயா ஆனந்த ஐயா சொல்லுங்க. Keeping the, yes sir, as per basis order, I'll limit to 2 minutes. One of the most important internal sound related to health is that of the breath, and this has been said many times. It is called the Ajapa Japa. It is called the Ajapa Gayatri or the Ajapa Mantra, where as you breathe in, there's a sibilant sa sound coming in. As you breathe out, there is the giving up of the individuality in an aham. So the hum and the sa becomes the Hamsa mantra from our angle, and from the universal angle becomes the Soham mantra, which is why we always remember Shivoham, 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 Soham, Satchitananda Swarupoham. We are of the form of Sat, Chit and Anandam. This sound is the japa made 21,600 times a day without us knowing. 15 times a minute if you breathe, and 60 minutes and an hour multiplied by 24, 21,600. And this is the japa that enables the flow of the energy from Sir said about chakras, Mooladhara, the Kundalini, through the Sushumna, giving you that highest experience of universality. This has been hidden very beautifully in our culture, right in front. It is said if you want somebody not to find something, hide it in plain sight. Yeah. If you put it in front of them, they'll never see it. They'll go looking every place. And that is why the Vinayagar Agaval by Tamil Mudate Avvai has within this Agaval to Vinayaka hidden a very beautiful part which I will sing and stop. Idai Pingalayin Yerutharivithu Kadayit Sulumunai Kapalamum Kati மூன்று மண்டலத்தின் முட்டிய தூணின் நான்கு பாம்பின் நாவிலுணர்த்தி குண்டலி அதனு கூடிய அஜபை, that ajapa, குண்டலி அதனு கூடிய அஜபை விண்டெழு மந்திரம் வெளிப்பட உரைத்து மூலாதாரத்து மூண்டெழு கணலை காலால் எழுப்பும் கருத்தறிவித்து. That kalal is the breath. And then what happens? அமுத நிலையும் ஆதித்தனியகமும் குமுத சகாயன் குணத்தையும் கூறி இடை சக்கரத்தின் நீரட்டு நிலையும் உட சக்கரத்தின் உறுப்பையும் காட்டி. Everything is hidden in front of us by our culture. If we can understand our culture, we will grow as a human being. If you grow as a human being, you'll be a good artist, you'll be a good scientist, you'll be a good doctor, but most important is be a good human being. Thank you so much. So much, Ananda said. Within the stipulated time, you have done a lot of justice, especially bringing the level of consciousness to the concept of universality. So that has been very fittingly done. With the permission of Vice Chancellor, sir, there should be request, Dr. Bala, sir? No, sir. You want to sum up? You can sum up on my quickly. The thing is that our buses transports actually leave.
So there is a 20 kilometers, 25 kilometers it has to go. Can I start? It gives me immense joy to propose the vote of thanks at today's Bharatiya Jnana Parampara endeavors of Indian Knowledge System, Science, Education and Research Academy of Sri Balaji Vidyapith. We wish to express our sincere gratitude to our Honorable Chancellor Sri M.K. Rajagopalan and Pro-Chancellors Dr. Prashant Rajagopalan, Dr. Urjita Rajagopalan for showering their blessings and wishes for today's beginning of the Academy. We also thank our Vice Chancellor Professor Nigar Ranjan Biswas for being a huge support and encouragement for the activities of this Academy. Our benediction goes to Professor Balanehru Subramanian, Principal School of Biomedical Sciences, SBV, for his keen interest in the concept of Indian knowledge system and the implementation of these concepts at IKS at SBV. The concept of transformation of knowledge was symbolized today by the handing over of Deepavali by the Vice Chancellor to all the heads of the constant units, which in turn would be ignited in the life journey of their students. We thank Professor Balanehru for this new concept, which we are confident that this will be implemented at the constant units of SBV. We acknowledge with gratitude the presence of Dr. Gopal Jayaraman, Regional Director, Indira Gandhi National Center for the Arts, Pondicherry, our chief guest, for being with us today. SBV wishes Dr. Gopal Jayaraman, Regional Director, Indira Gandhi National Center for Arts, Pondicherry, Shri N. Egilane Lebel, Managing Trustee, IKSSERA Yogam Meitarthuva Trust, Dr. Kishore Tripathy, Member Secretary, Aro Bharati Sri Aurobindo Society, Professor Ananda Balayogi Bhavanani, Director, ISCM, SBV, and Shri P. Rajeswaran, former Managing Director, Prosper Consultants, Republic of Botswana, for graciously accepting our honor for their lifetime contribution towards Indian knowledge systems. We thank Professor A.R. Srinivasan, Registrar, SBV, the moderator of today's panel discussion on internal body sounds, and the eminent panelists for making today's deliberations vibrant. We acknowledge all the heads of the constant units, heads of the departments of various constant units, staff, students, and who are present over here, our well-wishers who are present over here. Our sincere thanks goes to one and all who had contributed to the success of today's event. இந்த நிகழ்வுக்கு எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்து எங்களை சிறப்பித்த அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் அக்ஷய சித்தர் யோக மெய்தத்துவ ட்ரஸ்ட் சார்பாக இங்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியினை இருகரம் கூப்பி நல்கிறோம். Thank you one and all. God bless. Let our noble journey continue in the days to come. Thank you. We thank Mr. Joseph Naresh, Deputy Registrar SBV, for proposing the vote of thanks. With that, we have reached the end of this enlightening conclave. On behalf of the organizing committee, I extend my gratitude to each one of you for your presence and participation. Let's all rise for the national anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Nandri Vanakkam. Let us now enjoy some traditional refreshments to highlight the tradition. Thank you all.